Dr. Minho Park stand voor dem gealtigen Quantunter unseen en zitterten leicht. Nach dreigig Jahren harter Arbeit war dieser Moment endlich gekommen. Das riesige Ringbauwerk samt mit seltsamer Energie auf der Raumstation nu Sol. Die Erdkreist. Das begulisch Licht tanzt über das Biobachtundig. Wo sein Kollegen Dr. Suna Kim die Energie überwacht. Als System bereit, meldet Suna mit ruhiger Stimme, obwohl sie beide wussten, wie wichtig dieser Versuch war. Erst Signal kann gesendet werden. Das Quantunter war die große Findung der Menschheit, ein Gurt, das Nachrichten schneller, als das Licht durch die ganze Galaxie schicken konnte. Minho drückt den Startknopf und sandt ihn einfach Folge ins All hinaus. Sie erwarten still, vielleicht ein schweres Echo. Wenn sie Glück hatten, über die Antwort kam schon, nach wenigen Minuten, Koordinaten und die Nachricht auf perfektem Koreanisch. Wir haben gewartet, kommt zu uns, Kapitän Jesu Han stürmt in den Kontrollraum, als überall Alarmsirenen holten. Was passiert hier? Die Hälfte unserer Gerät spielt verrückt, Minho. Start auf den Bildschirm. Sein Wissenschaftler konnte kaum fassen, was das bedeutet. Jemand hat uns beobachtet, sagte langsam. Sie haben gewartet, bis wir diese Technologie entwickeln. Dreht sich zu seinen Kollegen und sein Stimme Kleinschwurver bedeuten. Wir sind nicht allein im Universum. Andere Orchima. Da draußen ist, sie wollen uns treffen. Die Nachricht wiederholt sich auf verschiedenen Frequenzen. Die neue Version enthielt zusätzlich Koordinaten und was wie Sicherheitsprotokoll also. Auf der Erde riefen die Regierungen not standsitzen. Die Menschheit begriff plötzlich, sie würden ersten Kontakt mit Außerirdischen haben, aber nicht als Entdecker, sondern als die Entdeckten. In den folgenden Stunden strömten weiter Nachrichten herein, bei unbekannten Absender schienen. Details, über die menschliche Technologie zu kennen, die eigentlich geheim waren. Sie wussten von den Quantenexperiment, von den gescheiterten Versuchen der letzten Jahre. Sogar von den Problemen mit der Energie HFY-Geschichte. Dr. Suna Kim analysiert die Signalmuster. Diese Technologie ist in zum Jahrhundert voraus, flüstert sie, aber sie benutzen ein sehr Sprache, und sehr Mathematik, als hätten sie ihn schon lang studiert. Minho fühlt sich plötzlich sehr klein. Die Menschheit hat geglaubt. Sie wird einst Tages an der Zivilisation entdecken. Stattdessen während sie die ganze Zeit beobachtet wurden weiteren zu. Kapitän Jesu Han las die Neuesten Bericht von der Erde. Die will eine Expedition organisieren. Sie wollen, dass wir hinausfliegen und Kontakt aufnehmen. Sind wir dafür bereit? Fragt Suna nervös. Minho blickt noch einmal auf die Koordinaten. Wir da draußen warten wiesen, die der Menschheit technisch weit überlegen wären. Sie hatten die Macht, die Erde zu sichern, wenn sie wollten, aber stattdessen luden sie ein. Wir haben kein Wohl, antwortete schließlich. Dies ist der wichtigste Moment in der Geschichte der Menschheit. Wir müssen gehen. Die Station nu soll begann sich auf die Great Reise vorzubereiten. Die Menschen die unternommen hatten, in Reise den Sternen, zu wiesen, die sie schon kannten, bevor die Menschen überhaupt wussten, dass sie existierten. 3 Monate taucht das menschliche Expeditionsschiff Asterisk aus dem Quantenraum auf. Kapitän Jesu Han Standoff, der Bruch neben Dr. Minho Park und Dr. Suna Kim. All 3 starten fassungslos auf das gültige Bauwerk vor ihnen in Raumstation so groß wie ein kleiner Mond. Die an Neutronensten kreist. Eingehende Übertragung, meldet Kommunikationssoftware High-Lee. Der Hauptbildschirm flackert auf und zeigt ein kristallines Wesen.
dessen Körper ganz Sternensystem, in seinen facetierten Oberflächen zu entfalten schien. Willkommen, Kinder der Erde, sprach das Wesen mit einer Stimme, die unmöglich mit sich selbst harmonierte. Ich bin Botschafter vom Galaktischen Konkordat. Wir haben eine Entwicklung mit großem Interesse verfolgt. Das Endequerferen offenbart die Grade Station. Für verschiedene Bereich, jeder für unterschiedliche Atmosphären und Schwerkraftverhältnisse gebaut. Die menschliche Delegation wurde durch Korridor geführt, die voller unvorstellbarer Wesen waren. Energiekreaturen schwitten wie Leben Lichter durch die Luft. Mechanische Wesen bewegten sich, als wenn sie pure Mathematik in fester Form, organische Arten existierten. Die biologisch klassifizierten sprengten. Art hat die Quantencommunication bemerkenswert schnell entwickelt, bemerkten wenn sie gingen. Die meisten Zivilisationen brauchen Jahrtausend, die Schwelle zu erreichen. Menschen haben es in wenigen Jahrhunderten geschafft. Dr. Suna Kim bemerkt etwas Seltsames an ihren Instrumenten. Die Energie schwankten wild, die System. Die Station versuchen ständig, und sie scannen, flüstert sie Minhozu, aber sie bekommen kein stabilen Messwert. Die Willkommenscheriemen von einem riesigen Amphitheater statt. Willvertete Worns will verschieden Arten versammelt. Wherein, Minho fühlt sich winzig zwischen den fremden Gestalten. Einige waren so grog wie Bum, ander kaum sichtbar Lichtpunkt. Wieder ander schienen aus flüssigem Metall sowie sthen dort aus den die formellen Integrationsprotokoll begann, fingen mehr Skandried, und sie funken fallen. Sobald sie sich auf die menschliche Delegation konzentrierten, Techniker, alten herbei und profen ihre Ausrüstung mit verwirrten Gesichtern, merkwürdig, Memelthain, dessen kristallin Form die Farben wechselt. Biologischen Signaturen scheinen aber die Parameter, und ihre Instrument hinauszuschwanken. Dr. Minho Park tauscht besorgt Blick mit seinen Kollegen aus. Ist das ein Problem? Fragte vorsichtig, Thane schwieg einen Moment. Sie herumtuschelten die anderen Arten in Sprachen, da wie Musik, wie Maschinengeräusch oder wie das Rauschen des Winds klangen. Manch kommunisierten durch Farbwechsel. Andere durch elektromagnetisch Impuls, nicht unbedingt ein Problem, antwortet. Thane schließlich, aber ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich. In 10.000 Jahren haben wir so etwas noch nie erlebt. Kapitän Jesu Hahn spürt die Blick aller Anwesenden auf sich. Einige wirkten neugierig. Andere besorgt, ein Wesen, das also wie ein wandelnder Kristallbaum, macht Notizen auf einem Gurt, das in der Luft schwebt. Vielleicht sollten wir die Tests verschieben, schlug Dr. Suna Kim vor. Sie hat bemerkt, dass ihr eigenen Instrument ebenfalls verrückt spielten, sieht sie die Station betreten hatten. Nein, sagt den bestend. Wir müssen verstehen, was hier vor sich geht. Artist anders als els, was wir bisher gesehen haben. Das kann sehr wichtig sein. Die Zeremonie wird vorgesetzt, aber die Atmosphäre hat sich verändert, was als freundlich Begrüßung begonnen hat. Fühlt sich nunmehr wie ein wissenschaftlich Untersuchung an. Die Menschen waren nicht mehr nur Geist, sie waren zu Objekten des Interesses geworden. Die Testenlich sah als wie ein Mischung aus Leber und Sportful. Dr. Minho Park beobachtet Nerves. Wie Kapitän Jesu Hahn die Profkammer betrat. Außerirdische Wissenschaftler umringten sie und machten Notizen auf Gürteln, da wie lebendiges Metall aussahen. Standardkraft ist für kohlenstoffasert Humanoid, wirken die Dr. Vex. Ein spinnenartiges Wesen mit mehreren Armen, die verschieden Instrument bedienten, haben sie das Angesicht geübt,
Zu engert sich dem Testgurt einem einfachen Hebelsystem, das ihr maximale Hebelleistung messen sollt. Die Berechnungen der auerirdischen Seiten, dass sie etwa 50 Kilogramm schaffen sollt, basierend auf ihrer Muskelmasse ankündigt. Sie haben den Mechanismus mühelos an. Die Anzeige klettert über 100 Kilogramm, bever das gut. Selbst zu nicken begann, unmöglich, sich Dr. Vex unkalibrierte hastig neu. Die structurell integriert kohlenstofffasserte Muskelfassen kann ihn solch Leistung nicht unterstützen. Ingenieur deho jung tratver den Reaktion scheitest vor, die Prüfung verlangt. Auflich Signal schneller zu reagieren, als biologisch. Neue Netzwerkes eigentlich erlauben sollten. Sein Leistung übertraf sogar die kybernetisch verbesserten Spezies, das vor zu hitzigen Diskussionen unter den Xenobiologen. Dr. Suna Kim war der Riefer die Cognitive Kartierung, als neuronale Sensoren versuchten, ihr Gehirnaktivität zu scannen, schwankten die Messwert wild immer. Ihr Bewusstseinsmer passen zu keiner bekannten empfindsamen Grundlinie, Bertiter Leitenforscher. Es ist, als würde ihr neuronales Netzwerk nach Prinzipien arbeiten. Da wir nicht verstehen, Botschafter den beobachtet schweigend. Weil jeder menschlich Problem die theoretischen Grenzen überschritt, Minho spürt die Wachsendenruhe in Rom. Die Wissenschaftler tauschten besorgt Blick aus und flüsterten in ihren fremden Sprachen. Ein groß, baumartiges Wesen namens Elder Korith schwett in hier Herren. Sein Rind glut en seltsamen Mustern. Dies wird sind biologisch unmöglich, sagt es mit einer Stimme wie Rauschen Butter. Kohlenstofffassert Lebensformen haben fest Grenzen. Vielleicht sind ein sehr Instrumentdefekt, schlag ein anderer Wissenschaftler vor. Aber als sie die Gehörten anderen Spezies testeten, funktionierten sie einwandfrei. Dr. Vex fort weiter Tests durch. Gib Messing siegt deshalb. Menschen beschritten systematisch all bekannten biologischen Grenzen, ernochen wären, dichter als sie sein sollten, ihr Muskeln üten mehr Kraft, als ihr Struktur erlauben dürft, ihr Gehirn verarbeiten Informationen auf Wegen, die der Wissenschaft unbekannt wären. Das ist kein normaler evolutionärer Prozess, murmelt einer der Forscher. Evolution optimiert, aber sie bricht kein physikalischen Gesetz, als die Tests endeten. Brachen überall in der Anlage geflüstert Gespräch aus, Minho hört ein, wird immer wieder in verschiedenen Sprachen, aber mit derselben ehrfürchtigen Bedeutung, den übersetzt schließlich für die Menschen. Vorgänger, sagte Crystalline Botschafter Lies, ein Wort, das im Konkordat seit Ionen nicht mehr gesprochen wird. Was bedeutet das? Fragt Kapitän Jesu Hahn. Wen wechselt die Farben? Ein Zeichen tiefer Beunruhigung. Legenden. Mythen von einer Spezies, die wohl Millionen von Jahren existiert. Wesen, die Grenzen der Biologie beschritten hatten. Aber das wären nur Geschichten. Dr. Suna Kim sah zu ihren Kollegen. Vielleicht wären es keine Geschichten. Die still im Raum war druckend. 12 verschiedene Spezies, die seit Jahrtausenden, die Galaxie bewölkerten, starten die Menschen an, als würden sie Geister sehen. Die Testresultate lagen vor ihnen, unwiderlegbar Beweis dafür, dass die Menschheit etwas war, was es nicht geben sollte. Elder Korith sprach schließlich die Frage aus. Die allbeschäftigt, was seid ihr wirklich, Elder Koriths privater Studienraum existiert in einer Zeitplace, wo Momente sich Stunden dienen konnten. Das Worldwesen, halb Energie, halb kristallisiert Erinnerung flackert, Rendis Archive nicht. Die seit Millionen von Jahren versiegelt wären. Ihr müsst verstehen, sagt Korith zu Dr. Minho Park und Dr. Suna Kim, die Vorgänger existieren in unserer Geschichte als Mythos, als Legend,
über volkige Paste Beschreibungen. Die wir für übertrieben wirken hielten. Die holographischen Anzeigen zeigten Welten, die über die ganze Galaxie verstreut waren, Dutzend von ihnen, allmittellichen Eigenschaften, fortgeschrittenen Zivilisation, die kurz aufgeblüht waren, bever kosmische Katastrophen ihr Welten unbewohnbar machten. Sie nannten sich oft jede Welt anders, fuhr Korath fort. Renduralt Erinnerungen durch seine kristalline Matrix flossen, aber das Muster war immer dasselbe, schnell technologisch entwickeln, augenblicklich anpassungsfähig. Ein unerklärlicher Drang zu erforschen und gegen unmögliche Chancen zu überleben. Kapitän Jesu Hahn studierte die Sternenkarten aufmerksam. Dies Welten, sie sind all in Systemen, die großkosmische Ereignisse erlebt haben. Supernovae, Gammastrahlenische, Sternenkollaps. Genau, aber hier ist das, was die Historiker, der Konkordatsbeunruhigt, die Analyse dieser Welten deutet darauf hin, dass ihr Bewohner wussten, dass die Katastrophen kommen würden. Sie bereiten sich vor, sie überlitten langgenig, anderswo zusammen zu pflanzen. Dr. Sunakims Instrument entdeckten Quantenresonanzen in den Archiven selbst, die Gerät aufgeregt. Dies Aufzeichnungen sind nicht nur historisch Dokumente, sie sind mit einer Art genetischen Marken eingebettet. Minho bietet sich vor, fasziniert von den sich wandernden Mustern auf dem Display. Was bedeutet das? Die Vorgänger hinterließen Nachrichten für diejenigen, die Nachrichten kommen würden. Enthalten Korath, Nachrichten, die nur aktiviert wurden, wenn sie von jenen betrachtet wurden, die ihr biologisch Signature tragen. Nachrichten, die nur von ihren Erben lesbar waren, als soon Scanner sich mit den Archiven verbanden. Begann Datenmaterial zu fliehen. Sternenkarten, diese zeigten, genetisch vorlagen, die mit erschreckender Genauigkeit zur menschlichen DNA passten, und etwas anders Warnungen für etwas. Das Entropie-Schwarm genannt wird und laut den Archiven bald zurückkehren. Sollt, das kann nicht stimmen, flüstert Suna, wenn die Daten über ihr Bildschirm liefen. Dies genetischen Sequenzen, sie sind identisch mit unseren. Elder Korath schwieg lang, sein kristallin Form pulsierte in nachdenklichen Rhythmen. Über Millionen von Jahren haben wir uns gefragt, wohin die Vorgänger verschwunden sind. Jetzt scheint es, als hätten sie nie wirklich aufgehört zu existieren. Minho fort, weil sich im der Magen umdreht. Sie meinen, wir sind ihr Nachkommen, ihr Erben, vielleicht sogar ihr Wiedergeburt. Koraths Stimme klang wie das Echo alter Zeiten. Aber wenn das wahr ist, dann bedeutet es auch, dass die Bedrohung, wodurch sie flohen, immer noch da draußen ist. Die Warnung über den Entropie-Schwarm wiederholt sich in verschiedenen Sprachen über der Archive. Berechnungen zeigten Zyklen von Millionen von Jahren, Vernichtung, Flucht, neuen Fang. Und wieder Vernichtung. Wie lang haben wir noch? Fragt Jesu Hahn mit zitternder Stimme. Korath konsultierte die komplexen zeitlichen Berechnungen. Nach den Archiven nicht lang. Der Schwarm bewegt sich bereits zwischen den Galaxien. Wird bald hier sein. Die drei Menschen tauschten entsetzt Blick aus. Sie waren nicht nur die Erben einer alten Zivilisation, sie waren die letzte Hoffnung gegen ihn Bedrohung. Die ganze Galaxien verschlungen HATTE. Die archäologische Expedition zur Erde begann im Marianengrab. Wo Quantenresonanzmessungen, künstliche Strukturen unter 11 Kilometern Sediment und Gestein entdeckt hatten. Dr. Minho Park stieg in einem speziell modifizierten Touchboot hinab. Zusammen mit Kapitän Jesu Hahn und einem Team von Konkordatsenarchäologen. Die Anlich, die sie entdeckten, sprengt jedwurste Lungskraft.
Research kamen, wherein aus lebendem Justin Gauen und voller Technologie, die nach Millionen von Jahren immer noch funktionierte, crystalline Daten konsumten und jeder einzelne enthielt mehr Informationen als das gesamtdigitale Archiv. Dies genetischen Vorlagen, berichtet Dr. Suna Kim von der Oberfläche, Daten aus der Tiefe hinausstrippten. Das sind keine Aufzeichnungen der menschlichen Evolution. Das sind Baupläne. Specification. Menschen sind nicht natürlich. Entstanden, wir wurden erschaffen. Min Hospert, weil sich sein Welt auf den Kopf stellt. En der zentralen Archivkammern volt sich die Herkunft der Menschheit. Die Vorgänger hatten der Auslöschung durch in kosmische Bedrohung gegenüber gestanden. Die ganz Galaxien verschlang. In ihren letzten Jahren hatten sie das ultimative Experiment durchgeführt, die Erschaffung einer Spezies, die überleben konnte, was sie nicht konnten. Jeder Mensch trägt schlummernd Fähigkeiten in sich, las Ingenieur de Hoyung aus den übersetzten Archiven vor. Aktivierungsprotokoll reagieren auf Extremnotwendigkeit oder Exposition gegenüber spezifischen Quantenfrequenz. Bei Aufzeichnungen zeigten die Erde als das finale Leben, sorgfältig versteckt in einem scheinbaren Sternensystem und durch Wahrscheinlichkeitsmanipulations der Koschen vor kosmischen Katastrophen geschützt. Die Menschheit stellt den Höhepunkt von Millionen Jahren genetischer Entwicklung dar, Lebendwaffen, designt gegen einen Feind zu kämpfen, der außerhalb der konventionellen Physik existiert. Über die Entwicklungspolitik die menschlich Crew, Kapitän Jesu Hahnemann das Wissen und so ist als die Bestimmung der Menschheit, andere, wie Kommunikationssoftware High Lee, fühlten sich verletzt durch die Entdeckung, dass ihr Gesamtspezies künstlich war. Wir sind kein Menschen, sagt Hayen verbittet, als sie sich darauf vorbereiten, und die Oberfläche zu kehren. Wir sind Werkzeuge, Waffen, Erschaffen von einer toten Zivilisation. Die Stimmung im Touchboot wird gedrückt, Jesus start, stumm auf die unendlichen Datenstrom, die ihr Bildschirm füllten. Jahrmillionen der Planning und Vorbereitung, als darauf ausgerichtet, in perfekt Kriegswaff zu erschaffen? Nein, erwidert Minho unstudierte die finalen Archive, bei das Opfer der Vorgänger detaillierten, sicherzustellen, dass ihr Schöpfung wahrhaftig lebendig und wahrhaftig frei sein wird. Wir sind ihr Kinder, und wir haben ihn wohl zu treffen, was das bedeutet. Deho Jung von weiter Daten tief in den Archiven, heißt etwas über freien Willen und echt Emotionen. Die Vorgänger haben bewusst darauf geachtet, dass wir mehr sind als nur Waffen. Dr. Suna Kim meldet sich über Funk von der Oberfläche. Die Quantenresonanzen werden sich, es ist, als würden die Archive-Opfer Anwesenheit regieren. Tatsächlich begannen die Kristalle sie herum heller zu leuchten. Neue Kammern öffneten sich, entfalten Bereich, die Millionen Jahre lang versiegelt gewesen waren. In diesen Räumen fanden sie nicht nur Waffentechnologie, sondern auch Kunst, Musik, Philosophie, Beweis dafür, dass die Vorgänger ihre Schöpfung mit allem ausgestattet hatten, was das Leben lebenswert macht. Sie wollten nicht nur, dass wir überleben, flüstert Jesu Hahn, als sie ihn holographisch nachricht, betrachtet, die in Familie von Vorgängern siegt. Sie wollten, dass wir leben. Bei Veränderungen begannen merklich auf der ganzen Erde. Fabrikarbeiter John Ho Kim bemerkt, dass bei 26 Schichten kein Pausen mehr braucht. Lehren Minji lieber stand plötzlich komplex, mathematisch Konzept, die sie nie studiert hat, Basierchen Parks ernten wachsen unter seiner Berührung mit nedegewiesener Kraft. Dr. Suna Kim koordiniert die globalen Beobachtungsmannen von der Mondstation aus und verfolgt, was
Why in outright transformation also? Die Exposition gegenüber irdischer Technologie und umgebannen lässt genetisch schulter aus, birgt sie dem Notfallrat, aber es ist nicht einheitlich. Manch Menschen passen sich allmählich in, andere erleben schnell gefährlich Veränderungen, und so fühlten sich die Notaufnahmen mit Flen, die jeder medizinischen Erklärung trotzten, Krankenschwester ohne Zeugio besteht. Wie ein Ottenfalliger beschädigtes Gewebe in Echtzeit regenerierte. Sicherheitsworker jung umaszediert wurden, nachdem wöchentlich einen Stoltergriff zerdrückt hat Rinde eines Krafthubs. Der Invorbergen das elektromagnetische Spektrum sen Lee, der dramatisch voll betraf, Bauarbeiter nam Jun Kim, der bei einem Gebäudediensters eingeschlossen wurden wo, als die Rettungsdienste ankamen, fanden sie ihn dabei, weil einen Betonbalken hochhielt, der mehrere Tonnen wiegen sollte, seine eingeschlossenen Kollegen zu schützen. Die Belastung der verstärkten Kraft hat ihn katatonisch zurückgelassen. Sein Nervensystem war von Vergeten überwältigt, auf die sein Geist nicht vorbereitet war. Der Aktivierungsprozess beschleunigt sich, berichtet Dr. Minho Park von der Concordat Station. Langstrecken Quantenscans deuten darauf hin, dass die sich höhende kosmische Anomalie die finale Phase der menschlichen Entwicklung auslässt. Bei Regierungen kämpfen darum, die Ordnung aufrechtzuerhalten, rennt Bürger vergeten zeigten, die grundlegenden Normen über menschliche Grenzen herausforderten. Einige mahnten ihr Transformation unbildeten Gemeinschaften, die darauf ausgerichtet waren, ihr neuen Vergeten zu erforschen. Andere lehnten die Veränderungen ab und sahen sie als Verlust der Menschlichkeit selbst dort in kleinen Staaten begannen Menschen, miteinander durch pure Gedankenkraft zu kommunizieren, andere konnten Objekte wiegen, und sie zu bären, ein aus den Bissen entdeckt, dass Krankheiten durch Handauflegen heilen konnte. Die Regierung richtet speziell Zentren ein, den Transformierten zu helfen, aber die Situation eskalierte. Schnell, manch Menschen konnten ihr neuen Kraft nicht kontrollieren. Ein Elektriker in Incheon verursacht einen stadtweiten Stromausfall, als seine bioelektrischen Felder auch Kontrolle gerieten. Es ist wie ein globales Erwachen, berichtet Dr. Suna Kim in einer Notfallsitzung, aber nicht kommen damit zurück. Wir haben voll von Menschen, die buchstäblich aus der Realität zu driften scheinen. Familien wurden auseinandergerissen. Kinder entwickelten Vergeten, die ihr Eltern nicht verstehen konnten. Ehepartner erkannten einander nicht mehr wieder, als ihr Warnung sich auf Ebenen ausdehnt, die normal Menschen nicht erfassen konnten. Aber im Sonnensystem entdeckten Concordat-Sensoren etwas, das allirdischen Sorgens weitrangig matcht, in der Dunkelheit, die sich aus dem intergalaktischen Raum entgehört und ganz Sternensystem verschlang, rennt sie auf ihr Galaxie marschiert. Der entropische Wurm, flüstert Minho Park, als die Daten sah, kommt, früher als erwartet. Die menschliche Transformation war nicht zufällig, sie war in Vorbereitung auf einen Krieg, von dem die meisten Menschen nicht einmal wussten, dass kommen wird. Die ersten Zeichen erschienen am Rand der Galaxie, wo Weltraumbeobachtungsstellen nach der anderen verstanden. Botschafter Thames kristallin Form flackert vor Verzweiflung, als ist die Notversammlung von Menschen und Concordat-Spezies brieft. Der entropische Wurm verkündet dies. Und die wird verursachten sichtbare Reaktionen unter den außerirdischen Delegaten, in Kraft als lebende dunkle Materie, die existiert, organisiert Energie und Bewusstsein aufzulesen. Bewegt sich zwischen Galaxien und reduziert ganz Zivilisation zu kosmischer Hintergrundstring. Kapitän Jesu Han studierte die taktischen Anzeigen,
die den Anhörungsvektor der Schwarm zeigten, die in Titet, wenn man sie so nennen, kommt Herrschen als in Wand absolute Leer, die eils auf ihrem Wedverschlang, stern hörten einfach auf zu existieren, Planeten lassen sich in ihr Bestandteil auf. Der Raum selbst schien zu vergessen, dass sie jemals existiert hatten. Why, kommt man gegen so etwas? Fragt Ingenieur de Jung, dessen verstärkt kognitiv Higiten darum kämpfen, das es mit der Bedrohung zu erfassen. Der Korith materialisiert sich in der Kammer. Seine Bewusstsein schwor schrecklichem Wissen. Die Vorgänger besuchten sonst konventionell Kriegsführung, Antimateriewaffen, Stellar Engineering, Realitätsmanipulationsset, nix funktionierte. Der Schwarm existiert teilweise außerhalb der normalen Physik konventionellen Materie und Energie in nur. Dr. Minho Park griff über sein neurales Interface auf die Vorgänger Archive zu Underlet Blitz. Von Erinnerungen aus dem finalen Krieg. Sie entdeckten, dass Bewusstsein selbst die Kohäsion des Schwarms trennen konnte, eben nur spezifisch Arten von Bewusstsein, verstärktes Bewusstsein, das teilweise außerhalb der normalen Raumzeit existieren konnte, die Bilder, die durch seinen Geist flossen, waren erschreckend, ganz Sternenflotten, die einfach aus der Existenz gelöscht wurden, Planeten, die sich in nichts auflasten, die Bewohner hilflos zu sahen. Deshalb haben sie uns erschaffen, erkennt Dr. Sunakim, ihr transformierter Geist matcht gleichzeitig Verbindungen über mehrere Wahrscheinlichkeiten. Wir sind nicht nur Waffen, wir sind in Form der Existenz. Da der Schwarm nicht leicht verdauern kann, das Training begann sofort. Menschen arbeiteten neben Konkordattaktiken, sich auf einen Krieg von Naisuva vorgestelltem Ausmaß vorzubereiten. Kapitän Jesu fand sich dabei wieder, gemischt Flotten zu kommandieren. Ihr verstärkt strategisches Denken erlaubt. Ich sehe, tausend von Schiffen über mehrere Dimensionen der Raumzeit zu koordinieren dort in den Trainingzentren lernten Menschen, ihr neuen Fähigkeiten zu kontrollieren. Sie obten, ihr Bewusstsein zu projizieren, Realität zu manipulieren, in mehreren Dimensionen gleichzeitig zu existieren. Es war, als würden sie lernen, Gitter zu sein, aber die Zeit wurde knapp. Bericht von den Guerrenkolonien wurden immer spärlicher. Ganz Sonnensystem verschwanden von den Sternenkarten. Der Schwarm bewegt sich schneller, als die Wissenschaftler berechnet hatten. Die bewohnten Regionen sind als drin, berichtet Dr. Sunakim mit zitternder Stimme. Wir haben vielleicht noch Monat, bevor die Kernwelten erreicht. Als der Schwarm sich den bewohnten Regionen der Galaxie entgehört und die Guerrenkolonien verschlang, verstand jeder, dass sie sich auf die erste und möglicherweise finale Prüfung der Menschheit als der Vorgänger vorbereiten. Minho blickt auf die Stirn und fragt sich, ob sie stark genug sein würden. Die Vorgänger hatten versagt. Wird die Menschheit das gleiche Schicksal erleiden? Oder würden sie endlich den Kreislauf der Zerstreuung durchbrechen können? Bei Erstschlag von dem Kepler 442 System statt, wo die Wahrheit der Entropie-Schwarms auf die Variant Konkordatflot traf. Kapitän Jesu Han kommandierte vom Flaggschiff Sejong aus. Ihr Bewusstsein koordiniert gleichzeitig 300 Schiff. Rendir verstärkten physischen System die möglichen Belastungen der mehrdimensional Kampfsbeurteilten. Konventionell Waffen sind wirkungslos, berichtet Taktikoffizier Jungkook Park, als Antimaterie-Torpedos beim Kontakt mit den Schwarmentheiten einfach verschwunden. Sie absorbieren und sehr Energieangriff und nutzen sie, stärker zu werden. Wechsel, du Protokoll 7, befolge zu und implementierte Taktiken.
die aus den vorigen Archiven entwickelt wurden wären. Menschliche Besatzungsmitglieder in der gesamten Flotte begannen mit dem, was sie Bewusstsein spontan nennen gelernt hatten, die Ausdehnung ihres Bewusstseins direkt in den Quantenschaum. Wo die Schwarmentiteiten existierten, der Effekt, war sofort unverheerend, wo menschliches Bewusstsein die Lebendunkelheit berührte, begann die kohärente Struktur des Schwarms zu zerfallen, Ingenieur de Hoyung. Stationiert im Quantenresonanzere, beobachtet, ostont, wie sich ganz, Abschnitt der feindlichen Streitmacht einfach cirken in der Dunkelmaterie auflasten. Es funktioniert, bergtite, menschlich Neuronen muster verursachen Quanteninterferenz in ihrer Organisationsmatz, aber die Schlacht hat ihren Preis. Mehr menschlich Besatzungsmitglied, die überstärkten Vergeten bis an. Die Grenzpushen begannen Vergeten zu zeigen, die physikwellig zu transzendieren schienen. Dr. Suna Kim beobachtet aber Bewachungsscheisten. Why communications bisen siyong by inexplosive decompression je ballet. In dem sie agendui gleichzeitig in mehreren dimensionalen Zuständen existiert. Die dramatische Transformation ereignete sich in Bord des Cruisers * Orang *. Wo die gesamtmenschliche Besatzung begann, aber Quantenverschwörung zu koordinieren. Ihr individuellen Bewusstsein verschmolzen zu einer kollektiven Intelligenz, die Informationen über galaktische Entfernungen augenblicklich verarbeiten konnte. Wir wenden uns, berichtet Dr. Minho Park aus der Krankenstation an überwacht Besatzungsmitglied, die begannen, Energiefelder allein durch Willenskraft zu manipulieren. Der Stress der Kampfs lässt die finalen Stadien an serogenetischen Programmierung aus. Minho beobachtet fasziniert, wie Pilot Taeyong Kang buchstäblich durch die Schiffswohn ging, und sie zu beschädigen. Seine molekulare Struktur hat sich vorübergehend verändert. Am Materie zu durch 3 und anderen Schiffen begannen Menschen, miteinander zu verschmelzen, nicht körperlich, sondern bewusstseinsmag. Sie teilten Gedanken, Erinnerungen, Vergeten, ein kollektives menschliches Bewusstsein entstand, das Mächtige war als diesem seiner Teil. Die Vitalwerte zeigen an maglich Spitzen, meldet Mediziner in Unischen, ihr Körper funktionieren, auf Energiebahnen, die eigentlich teilig sein sollten, als die Erstwelt der Schwarm sich zurücksog, erkennt die Menschheit, dass sie ihn Schlacht gewonnen hat, aber auf Kosten dessen. Etwas jenseitiges ursprünglichen Design zu werden. Sie waren nicht länger vollständig menschlich, sie wurden zu etwas, was die Vorgänger nur theoretisiert hatten, das es möglich sei, zu betrachtet ihr eigenen Hand. Die nun schwachen dunkeln Leuchteten, was wurden wir, flüstert, sie, etwas News, antwortet Minho, dessen eigen Augen jetzt Spektren sahen, die normal Menschen nicht wahrnehmen konnten, etwas, das stark genug ist, zu gewinnen, aber die Frage blieb, würden sie nach diesem Krieg noch menschlich genug sein, die Galaxie zu retten, die sie zu beschützen geschworen hatten. Die finale Konfrontation von dem Zentrum der Galaxie statt, wurde Entropie-Schwarm sein Wahl. Kraft das zentrale Schwarzloch konzentriert hat und versucht, die Fundamentalstruktur der Raumzeit selbst aufzulesen. Dr. Minho Park stand auf der Beruck der Kommandorschiffs * Dengen *. Sein Bewusstsein erstreckt sich über mehrere dimensionale Schichten, rendert die ultimative Strategie der Menschheit koordiniert. Auf Flottenmeldenbereitschaft, wirkendet Kapitän Jesu Hahn, ihr Gestalt flackert nun zwischen Dimensionen, da ihr verstärkten Vergeten ihr erlauten. Gleichzeitig im normalen Raum und im Quantenbereich zu existieren, wo der Schwarm aber als die Schlacht begann, entdeckt die Menschheit etwas Beispielles,
anstatt nur die Cohesion des Schwarms zu trennen, konnten sie tatsächlich seinen Effekt umkehren. Dr. Sunakim, ihr Bewusstsein mit den Quantencomputersties, der Schiffsverschmelzen, begann Materie und Energie zu rekonstruieren, bei der Schwarm zu verschlungen hat. Es ist kein sehr streng Wirkendizi, ihr Stimmholt über mehrere Frequenzbereich, rendir verstärkten Stimmbänder tenörsuten, die teilweise im Subraum existierten. Es ist Verdung, der Schwarm zerstört Materie nicht, overarbeitet sie in Form, die nutzen kann, und wir nennen den Prozess umkehren. Ingenieur Dehoyung, sein Körper nun teilweise aus organisierter Energie bestehend, begann die Rekonstruktions, totstörenden System laderten wieder auf. Verschlungen Welten formten sich aus ihren Bestandteilen neu, ganz Zivilisation, die zu kosmischer Hintergrundstring reduziert worden waren, setzten sich aus Quantengedächtnis wieder zusammen, die in der Raumzeit selbst gespeichert waren. Minho beobachtet ehrfürchtig. Wie vor seinen Augen ganz Welten wieder ins Leben erwachten, statt materialisierten sich aus dem Nichts, aus ihnen füllten sich wieder mit Wasser, Menschen, aurirdisch, ganz kosisten kehrten zurück, als wenn sie nie verschwanden. Wir heilen das Universum, flüsterte ungläubig, der Schwarm, konfrontiert mit einem Feind, der nicht nur seinem Verschlingen widerstehen, sondern tatsächlich die Wunden des Universums heilen konnte, begann sich zum galaktischen Ranzurk zu sehen. Aber bever verschwand, übertrüger ihn nachricht kein Wort, sondern reins Konzept. Wir werden zurückkehren, wenn das Universum bereit für den nächsten Zyklus ist. Als die Entität in den intergalaktischen Raum verschwand, fand sich die Menschheit übergeht Wiedererkennung hinaus transformiert wieder. Sie existierten gleichzeitig in mehreren Dimensionen. Ihr Bewusstsein war fähig, galaktische Entfernungen zu überspannen. Ihr Körper konnten in Umgebungen überleben. Die normal materialisierten wurden, Dr. Minho Park, nun als Hybrid aus organischem Bewusstsein und Quantenenergie existierend, etabliert das galaktische Restaurationsprojekt. Ihr Mission, das Universum auf die unvermeidliche Rückkehr des Schwarms vorzubereiten, indem sie neue Zivilisation förderten, die fähig waren, der Jugen Watch beizutreten. Das Konkordat strukturiert sich die menschliche Führung neu, und erkennt sie als die wahren Urban der Wünschnisse der Vorgänger an, aber als Kapitän Jesu han ihren Platz als Erstwächter in der Galaxie einem, verstand sie, dass die Reise der Menschheit nicht endet, sie begann endlich. Sie waren nicht länger menschlich im herkömmlichen Sinn, sie waren zu etwas Neuem geworden, Bewusstsein in Form gebracht, will manifestiert, das Immunsystem des Universums gegen die Entropie selbst, und als sie begannen, neue Welten mit dem Potenzial für verstärktes Bewusstsein zu sehen, trugen sie das ultimative Geschenk ihrer Schöpfer weiter die Wohl, etwas Gurgiers zu sein. Als sie entworfen wurden waren dort die Ungewisse Reise, die mit der Menschheit ersten Schritt ins Universum begonnen hat sie zu den Wekteuren des Universums gemacht.